बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन श्रेणी कार्यक्रम 2021 हाजीगढ़ शोलकाटा निजाम विश्वविद्यालय आনোয়ারা चट्टग्राम। আমি প্রধান শিক্ষক আব্দুল পত্র বিদ্যালয়। আজকে আমি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে একটি অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছি। আশা করি ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবে। যতদিন পর্যন্ত তোমরা বিদ্যালয়ে ক্লাস হবে না ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে থাকবে। তাই দশম শ্রেণী এবং এসএসসি শিক্ষার্থী ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যাদের আর্টস কমার্স সাধারণ বিজ্ঞান আছে তোমরা আশা করি ক্লাসটা দেখবা। প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমি আমার ক্লাসটা শুরু করছি। আমার পরিচিতি দিছি। আজকে নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের চতুর্থদশ অধ্যায়ের একটা টপিক আমি আলোচনা করব। তোমরা দেখছো একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা মানুষের হাতের ছবি। এই ছবি কিভাবে এভাবে হতে পারে? এটা একটা অসুস্থ মানুষ, তার শ্বাস নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, আইসিইউতে আছে সে। এখানে একটা ছেলে কি করাচ্ছে দেখো, এটা একটা যন্ত্র ইসিজি করাচ্ছে, এটা তোমরা নিচে দেখছো। আরেকটা ছবি ইসিজি, এটা একটা মেশিন, একটা মানুষের এমআরআই করা হয়। দেখছো এই যন্ত্রপাতি গুলো তোমরা দেখে থাকবে। এগুলো কি কাজে কেন করা হয় আমরা সামনের দিকে ইনশাআল্লাহ জানতে পারবো। তাহলে জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান। একটা ছেলে সে খুব অসুস্থ। এই পাঠের শেষে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল বর্ণনা করতে পারবে, বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করতে পারবে। And welcome to the MRI department of diagnostic imaging. This is where you'll receive your MRI scan, which is a diagnostic test. It uses magnetic fields and radio waves to create images. No radiation is used. Before the test, because we are using magnetic fields, tell the technologist if you have any metal devices for safety reasons. Examples are pacemaker or defibrillator, piercing, verify type of metal used in rods, screws, plates, or artificial joints, metal dental work, IUD, tissue expanders, cerebral aneurysm clips, spinal stimulators, cochlear ear implants, IVC filter or stent, continuous infusion pump, and some tattoos. You will be in a small space during the MRI scan. Tell your doctor if you think this may bother you. If so, you may be given a sedative. Tell the technologist if you weigh more than 350 pounds. We will schedule a special MRI scanner for you. In preparation for the MRI, you may be given contrast dye. Contrast is a liquid you receive by IV. It enhances the MRI images. Tell your doctor if you are allergic to contrast. Also, let your doctor know if you are pregnant or nursing. Plan to spend about 1 to 3 hours in the MRI clinic. There is no special preparation for most MRI tests. However, if the MRI is of your abdomen, do not eat or drink for 2 hours before you come. During the test, you will change into a hospital gown. The nurse or tech will explain the procedure to you. An IV line will then be put into a vein in your arm or hand. You will lie still on a padded table, which moves during the scan. Both ends of the MRI are open, and it is lighted. A fan circulates air around you. You may have bellows placed to help monitor breathing. The bellows is a corrugated tube. It wraps around your abdomen, and Velcro secures it in place. Contrast is injected into the IV. The contrast will highlight abnormal areas on the image. Coils are placed on the body area to be scanned.
Holes are a kind of antenna. They enhance the image. You also can squeeze a special ball to alert the tech if needed. It is noisy during the MRI. Earplugs reduce some noise, but you can still hear. A series of scans are typically taken. Usually there's no pain during the scan. Brandy, if you're doing okay, just let me know. Yes, I'm doing fine, thank you. Wonderful. An intercom system allows you to talk to the tech in between scans. During the scan, do not move or change positions. Any motion causes blurred images. Even breathing wrong can ruin the image. The tech tells you how to breathe. All right, just breathe normally for me. Follow the instructions exactly. Breathe normally means breathe in and out at a comfortable depth. Breathing correctly is essential to getting the clearest image so your doctor can make the right diagnosis. Take a deep breath in and hold means bring a large amount of air into your lungs and then hold it steady. If you think that you cannot hold your breath for more than 16 seconds, please let the technologist know. It is very important that you do not move during the breath hold portion of the exam. Breathe out tells you to release the air that you have been holding. Getting a usable scan the first time means additional scans will not be needed. Some patients need help to relax during the MRI. Try these helpful tips or whatever helps you relax. Picture a calm place. Count to distract yourself. Listen to music. Place a cool washcloth over your eyes. Ask your doctor for a sedative if you think you may need something to help you relax. Bring any ordered medicine with you, but do not take the medicine until the MRI staff tells you to. If you took relaxing medicine for the MRI, you must follow these precautions afterwards. Do not drive for 24 hours, and have an adult drive you home. Once the MRI is complete, your IV will be removed. Drink plenty of water after your exam. 4 8-ounce glasses helps flush the contrast out of your system. You can ask about your results at your next doctor's visit. Thank you for letting us show you how the MRI procedure works. Now that you know what to expect, you can make your MRI test successful the first time. If you have any questions about MRI, please ask your nurse. আরেকটা ভিডিও দেখবো, দেখো তোমরা। Our project was trying to bring ultrasound services to Sandown Health Centre. This is traditionally a hospital-based service, but it does, with all services, require the patient to go to the hospital, have a scan, and return back to the community. Scanners are notoriously expensive, and we thought probably beyond our reach, but a very successful community appeal raised £30,000. Every GP in the partnership now can use the ultrasound machine. So we now have a weekly sonography service where the sonographer from St Mary's comes to Sandown Health Centre to a pre-booked clinic, takes the digital images back to St Mary's and provides us with reports. The outreach service has been running for 6 months, and in that time we've had 2 notable cases where a person with severe abdominal pain, we assumed was gallstones because of the history, but in fact there were no gallstones, and looking further we found that this was something very serious, and they were flown to Southampton. Their life was saved. And the second person, we found a large aneurysm on the scan. The other really positive thing about this is that this has been surprisingly easy to set up, and there is hope now that this will be rolled out to other surgeries on the island in the fullness of time. এক্স-রে হলো এক ধরনের তারিফ চুম্বক বিকিরণ। এই বিকিরণ দৃশ্যমান নয়। 1895 সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম রঞ্জন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। এটা কিন্তু খুবই দরকারি কথা। এর সাহায্যে প্রাপ্ত ফটোগ্রাফ দ্বারা শরীরের কোনো অংশ, ভাঙা হাড়, ক্ষত বা অবাঞ্ছিত বস্তুর উপস্থিতি বোঝা যায়।
এছাড়া এক্স-রে রোগাক্রান্ত কোষ ধ্বংস করতে পারে, তাই চিকিৎসক শাস্ত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। নিরাপত্তা ব্যবহার ও শিল্পক্ষেত্রে এক্স-রে ব্যবহার অনেক। এক্স-রে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? এক্স-রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ব্যবহার করা হয়। এগুলি হলো ফুসফুসের রোগ যেমন নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, পিত্তথলি ও কিডনির পাথর শনাক্তকরণ, অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ, দাঁতের গোড়ায় ঘা এবং ক্ষত নির্ণয়, স্থানচ্যুত হাড়ে ফাটল ও ভেঙে যাওয়া হাড় শনাক্তকরণ। এছাড়া এই এক্স-রে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। এক্স-রে ঝুঁকি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এটা আমরা জানবো। এক্স-রে অতিরিক্ত জীবকোষ, শিশুদের প্রজনন তন্ত্রে এক্স-রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। গর্ভবতী অবস্থায় বয়স শেষ 2 থেকে, অর্থাৎ বাচ্চার বয়স যদি 2 থেকে, গর্ভবতী অবস্থায় 2 থেকে 4 মাস সময়ের মাঝে এক্স-রে মা ও শিশু উভয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। একই জায়গায় বারবার এক্স-রে করার ফলে টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক্স-রে ঝুঁকি এড়াবার কৌশল কি? গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এক্স-রে রুমে যাওয়া ঠিক নয়। শিশুদের এক্স-রে করার অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যারা এক্স-রে রুমে কাজ করেন তাদের এক্স-রে তেজস্ক্রিয়া এড়াতে পুরো সীসার দেওয়ালের আড়ালে থাকতে হবে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি শৈলী অত্যন্ত নরম টিস্যু। অভ্যন্তরীণ কোনো ক্ষতি হয় বা তাতে কোনো সমস্যা হলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে তা শনাক্ত করা যায়। সাধারণত হৃৎপিণ্ড অথবা শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নরম অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, যকৃৎ, পিত্তথলি, প্রধান রক্তনালী সমূহ প্রভৃতিতে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়। এমআরআই কি? আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হলো এক্স-রে হলো এমআরআই ম্যাগনেটিক রিসোনেন্স, তাহলে ইমেজিং হলো এটি কৌশল বা শরীরের যে কোনো অঙ্গের, বিশেষ করে একটি নরম বা সংবেদনশীল তার পরিষ্কার ও বিস্তারিত ছবি তুলতে পারে। এক্স-রে বলতে কি বোঝায়? কত সালে উইলহেম রঞ্জন এক্স-রে আবিষ্কার করেন? এক্স-রে দুটি ব্যবহার বলো। এটা আমি বলছি, তোমরা এককভাবে এই কাজটা করবা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব ধারণা বর্ণনা করো। আধুনিক প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল বর্ণনা করো। এগুলো আমি বাড়ির কাছে হিসেবে দিচ্ছি। অতিরিক্ত এক্স-রে কি ধ্বংস করে? এটা বলছি, তোমরা এটা একটু দেখে লিখবা, শিখবা। এক্স-রে শিশুদের কি ধরনের ক্ষতি প্রভাব ফেলে এটা দেখবে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কি? তাহলে এগুলো আমাদের বাড়ির কাজ থাকলো। রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বিজ্ঞান ক্লাসটা আমি এখানে সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ হাফেজ।